Today we are going to start new lesson, that is lesson 2 in first volume, P block elements. In P block element there are two lessons. In two lessons we are going to study about P block elements. This is first lesson in P block elements. Okay, what is meant by P block element? We already know that elements in the periodic table totally 118 elements, around 118 elements were discovered till now. So all those 118 elements were classified into 4 blocks: S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. Okay, how they made this classification? So in the classification எப்படி பண்ணாங்க அப்படின்னா, இந்த எலக்ட்ரான், ஸோ இந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் இருக்கு இல்லையா, ஆக்குபை பண்ண போகிற ஆர்பிட்டல் ஆக்குபை பண்ணுற எலக்ட்ரான்ஸில் இந்த லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எந்த ஆர்பிட்டாலுக்குள்ளே போய் என்டர் ஆகுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி தான் ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் ஆர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு 4 blocks. ஸோ லாஸ்ட் எலக்ட்ரான் எந்த வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டாலில் போய் என்டர் ஆகுதோ அதை பேஸ் பண்ணி ஆல் த எலமெண்ட்ஸ் வேர் கிளாஸிஃபைட் இன்டு 4 blocks, S block. ஸோ S block elementsல all the valence electron will enter to the S orbital. In P block elements, all the valence electrons, that means lost electrons, will enter to the P orbital. அதே மாதிரி F block elements-ல, so F orbital-ல lost electron போய் என்ன ஆகும், enter ஆகும். So இதை பேஸ் பண்ணி தான் elements were classified into 4 blocks. Okay, already we have studied about S block elements. Sir, S block element-ங்கிற ஒரு டைட்டில் நம்ம லாஸ்ட் இயர் படிக்கலையே. That means we have studied about alkali and alkaline earth metals. Alkali and alkaline earth metals are nothing but S block elements. So first group and second group. So elements present in first group and second group are called as S block elements. So S block elements பற்றி already படிச்சிட்டோம். Now we are going to discuss about P block elements. Okay, here they have given the details about Kenneth V. His period was 1932 to 2014. So Kenneth V was a British chemist and professor emeritus at Durham University. So professor emeritus means he is the retired professor of Durham University. He developed a method for the prediction of shapes of boron clusters. So what is meant by boron? So borons are nothing but borons are hydrates of boron. Hydrates of synthetic hydrates of boron are called as borons. Synthetic hydrates of boron are collectively called as boron. So boron clusters, like boron clusters means so many boron என்னாகும் கிளஸ்டராக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தட் இஸ் போரின் கிளஸ்டர். ஸோ அதனுடைய ஷேப்பை ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறதுல இவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப இருந்தது. அண்ட் வேர்ட்ஸ் ரூல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு டு rationalize the shape of boron clusters by calculating the total number of skeletal electron pairs. SEP means total number of skeletal electron pairs available for cluster bonding. Okay, இதை பேஸ் பண்ணி தான் அவர் என்ன பண்ணார், he rationalized the shape of boron clusters by calculating the total number of skeletal electron pairs available for cluster bonding. For his substantial contribution, Kenneth V was granted a FRS award from Royal Society London in 1989. He was awarded, so what is the name of the award? FRS award from Royal Society. Is the big award, Royal Society London in the year 1989. He received the Tilden Prize Award in 1999 from the Royal Society of Chemistry for advances in chemistry. So இதுக்காக அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, he has received 2 awards, FRS award and then award of Royal Society of Chemistry, Tilden Award prize from Royal Society of Chemistry. Okay, let's see the learning objectives of this lesson. So after completing this lesson, you will be able to describe the general trends in the properties of P block elements. What is meant by trend? So trend means it is nothing but how the properties of the elements are varied along the group when we move downwards or when we move from left to right. So along the period or along the group when we move
downwards or when we move upwards எப்படி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேரி ஆகுது அப்படிங்கிறதும் ட்ரெண்ட்ஸ். ஆல்ரெடி we have studied about trending in periodic table, trendings of elements in the properties of the elements in the periodic table in periodic classification lesson last year. Explain the anomalous property of first element of p block groups. So anomalous property, that means different property, ஒரே குரூப்பில் இருக்கும் பட் அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு மட்டும் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஸோ இதுவுமே நம்ம anomalous properties படிச்சிருக்கோம். And also we have studied about the diagonal relationship. Then to discuss the preparation and properties and uses of boron, then to discuss the preparation of important compounds of boron and aluminium, and also we are going to learn about the preparation and properties of important compounds of carbon and silicon.